Hi friends, in this lecture we will discuss about elements and then we will study about compounds. Okay, so let us see. Uh, do you know in elements? Okay, we are in elements. आपण एलिमेंट्स मध्ये पाहत आहोत. ठीक आहे. तर तुम्हाला माहित आहे की एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स सध्याचे अवेलेबल आहेत नेचरमध्ये ते किती आहेत 118. ओके 118 एलिमेंट्स and out of these elements 92 elements are naturally occurring elements. ओके आणि यापैकी जे 92 एलिमेंट्स आहेत ते नैसर्गिकपणे मिळणारे एलिमेंट्स आहेत आणि बाकीच्या म्हणजे 8 plus 18 that is 26 elements are man made elements. Okay, remaining elements. So in elements we have studied about uh, metals, non-metals, and metalloids. Okay, these are the three types of elements. Okay, and we have also studied that how the elements are represented by their short form. Okay, uh, symbolic representation of the elements. Okay, that we have studied in previous lecture. Okay, so in this lecture we have to understand some things about the elements and then we will discuss about the next part of the topic that is about compounds. Okay, so let us see in this. Do you know? Do you know? Do you know the wire that we see in electric bulb? The wire, the wire that we see in electric bulb, electric bulb, the wire that we see in electric bulb in our house is made of the element in our house, in our house, in our house is made of the is made of the element is made of the element is made of the element made of the element tungsten. Okay, so friends, in electric bulb, okay, we know that like that there is a electric bulb. Okay, in that electric bulb you can see the filament like that. Okay, and that filament is made of tungsten. Okay, this is made of tungsten, which is a metal. Okay, and this tungsten is metal, that is element. Okay, element. Its symbol W is derived from its German name Wolfram. Okay, so how the symbolic representation of the tungsten? Okay, the tungsten, the symbol of tungsten, the symbol for tungsten metal, tungsten is W, capital W. Okay, is capital W. So short form or symbolic representation of the tungsten by capital W. Remember this thing. Okay, and its symbol W is derived from its symbol, its symbol, its symbol W is derived from is derived from derived from derived its German name Wolfram, from its German name, its
German name Wolfram. Okay, it's German name Wolfram. Similarly, likewise, similarly, similarly, the symbols of silver and gold, similarly, symbol for gold is AU, symbol for gold, symbol for gold is AU. Remember this, gold is AU, and symbol for silver, symbol for silver, symbol for silver is AG, are derived from their Latin names Argentum and Aurum respectively. Okay, are derived derived from their Latin names, from their Latin names, Latin names Argentum, and Aurum respectively. Okay, respectively, Argentum and Aurum respectively. So remember how these elements are represented by their symbols. Okay, tungsten is denoted by symbol W, remember, and this is derived from German word that is Wolfram. Okay, German name Wolfram, and gold, the symbol of gold is AU. Okay, and symbol for silver is AG. Okay, these are derived from their Latin names Argentum and Aurum. Okay, so likewise, and one thing, the element tungsten is having very high melting point. Okay, around 3400 degrees Celsius. That is the melting temperature around. Okay, and that's why at higher temperature, okay, when electricity is flowing through that wire, tungsten wire, very high temperature is produced, and at that temperature that coil or that wire will not melt. Okay, so this is the um information behind that. Okay, how the names of tungsten, gold, and silver are, okay, symbols are generated. Okay, or produced. Okay, so write down these things, then we will discuss other things. Here there is spelling mistake. Please correct it. Tungsten.
Now let us see. Now let us see. Some metals are difficult to use in their pure form. Some metals, some metals are difficult to use. Some metals are difficult to use in their pure form. In pure form, difficult to use in pure form, difficult to use in pure form. Okay. For example, pure iron rusts in air. For example, for example, pure iron, pure iron rust, rust, rust in air, in air. Okay. तर या ठिकाणी पहा जे प्युअर आयर्न असतं तर ते ज्यावेळेस एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं एअर आणि वॉटर तर त्या ठिकाणी काय होतं कोरोजन होतं ठीक आहे त्याचे कोरोजन होतं त्यामुळं ते रस्ट होतं ठीक आहे तर त्यानंतर प्युअर गोल्ड इज व्हेरी सॉफ्ट अँड बेंड्स इझिली त्यानंतर जे प्युअर गोल्ड असतं प्युअर गोल्ड इज व्हेरी सॉफ्ट is very soft, very soft and bends easily and bends easily. तर या ठिकाणी पहा जे प्युअर गोल्ड असतं ते खूप सॉफ्ट असतं खूप त्यामुळं ते काय होतं इझिली बेंड होतं म्हणून आपण अ, हे जे प्युअर गोल्ड आहे ते यूज करत नाही ऑर्नामेंट्स बनवण्यासाठी ठीक आहे ऑर्नामेंट्स बनवण्यासाठी तर या जे प्युअर गोल्ड असतं त्याला 24 कॅरेट गोल्ड म्हणतात 24 कॅरेट गोल्ड ओके अँड to avoid this bending of ornaments we mix okay uh, copper or silver in that pure gold okay and that gold becomes 22 carat 20 carat okay and that gold is used for making ornaments ओके लक्षात ठेवा तर आपण गोल्डला कधीही प्युअर फॉर्म मध्ये वापरत नाही त्याच्यामध्ये आपण कॉपर किंवा सिल्वर मिक्स करतो कारण त्या ठिकाणी खूप सॉफ्ट असेल प्युअर गोल्ड ठीक आहे त्यानंतर पहा द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल मेटल कॅन बी मॉडिफाईड ओके bends easily the properties the properties the properties the properties of original the properties of original metal can be modified by mixing original metal can be modified can be modified by by mixing mixing one or more elements in it by mixing one or more elements in it okay elements
in it by mixing one or more elements in it. Okay, such mixture of metals is called an alloy. Such mixture of metals, such mixture of metals is called an alloy. ओके, त्या ठिकाणी पहा alloy म्हणजे काय. तर फॉर एक्झाम्पल ब्रास हे एक काय एक alloy आहे हे. आणि त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स कोणत्या कोणत्या असतात, कोणते कोणते मेटल्स असतात, कॉपर आणि झिंक. ओके, दॅट इज ब्रास. त्याच पद्धतीनं ब्रॉन्झ मध्ये काय असतं, ब्रॉन्झ हे सुद्धा एक alloy आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय असतं, कॉपर आणि टीन. ओके, कॉपर आणि टीन ह्यांचा जो alloy असतो त्याला आपण काय म्हणतो, ब्रॉन्झ. ओके, तर या गोष्टी लक्षात ठेवा की आपण काय करतो, एक जे प्युअर एलिमेंट असेल, मेटॅलिक एलिमेंट. ओके, तर त्यांची जी प्रॉपर्टीज असतील, तर त्या प्रॉपर्टीजला मॉडिफाय करण्यासाठी. ओके, ओरिजिनल एलिमेंट इज हॅव्हिंग properties which are not proper to our, which are not uh, matches with our application, then we have to modify the properties of the elements. Okay, original element. That's why we mix different elements, one or more elements in that original element. Okay, and that mixture of metals formed, that is called as alloy. Okay, त्याला आपण काय म्हणतो, alloy. alloyला आपण संमिश्र पण म्हणू शकतो, संमिश्र. ठीक आहे, alloy. तर ह्यामुळं काय होतात, जे प्रोडक्ट म्हणजे जे आपलं alloy तयार होतो, तर त्याला कशा असतात, आपल्याला रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज मिळतात. ठीक आहे, वी गेट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज. फॉर एक्झाम्पल त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकतात, ब्रास. मी आता सांगितलं तुम्हाला ब्रास बद्दल. तर ब्रास हे काय, ब्रास ब्रास means it is an alloy of copper and zinc. It is alloy, it is alloy of copper, copper and zinc. Then bronze, bronze. Okay, it is alloy of copper, copper and tin alloy. Okay, then steel, steel is the alloy of iron and carbon. Okay, steel. In steel, the percentage of carbon is varying, and that's why uh, there are three types of steels: low carbon steel, medium carbon steel, and high carbon steel. Okay, according to the percentage of carbon into the steel. Okay, the alloy of alloy of iron and carbon. Okay, and that's why its hardness and other properties will increase. Then cast iron is also alloy of iron and carbon, but the percentage of carbon in cast iron is more than that of steel. Okay, so then 22 carat gold, 22 carat gold. So these are the examples of alloys. Okay, these are the examples. Okay, examples of alloys. Okay, remember all these examples. Okay, very important. तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं की ओरिजिनल जे एलिमेंट असेल त्याच्या प्रॉपर्टीज जे असतात ते थोड्याशा म्हणजे इन्सफिशियंट असतात. ठीक आहे, अँड टू गेट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज वी मॉडिफाईड the original metal by mixing one or
तर हे खूप महत्वाचं आहे. बाय मिक्सिंग वन ऑर मोर वन ऑर मोर एलिमेंट्स इन इट, त्याच्यामध्ये आपण एक किंवा एकपेक्षा जास्त एलिमेंट काय करतो, मिक्स करतो. ठीक आहे. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, आणि त्या मिक्सचर ऑफ मेटललाच आपण काय म्हणतो, अलॉय. ओके. तर अलॉयचे एक्झाम्पल आपण बघितले, जसं की ब्रास आहे. ओके. ब्रॉन्झ आहे, ब्रास, ब्रॉन्झ, स्टील. ओके. कास्ट आयर्न, 22 कॅरेट गोल्ड. So these are the alloys. Okay. So hope you understand all these things. Okay. Write down these things. Then we will discuss other things from this topic. Okay. Now let us discuss about, so up to this point we have discussed about elements. Okay. And we have studied elements in detail. Okay. Now we have to study about compounds. Okay. What are the compounds exactly? Okay. And what are the different properties of compounds? All these things we will discuss. Okay. Now let us see about compounds. Okay. So compound is also a pure substance. Okay. As we know that in chemical classification, uh, there are two types: pure substances and mixtures. In pure substances, elements and compounds. Okay. So these compounds are the pure pure substances. Okay. Compounds are the pure substances. So there are two questions. Okay. And from these two questions, we have to understand about compound. Okay. First is, take sugar in a test tube. Take take sugar in a टेस्ट ट्यूब. आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी, टेस्ट ट्यूब मध्ये शुगर घ्यायची आहे, शुगर. ओके. अँड हीट द टेस्ट ट्यूब. अँड हीट द टेस्ट ट्यूब. हीट द टेस्ट ट्यूब. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, टेस्ट ट्यूबला हीट करायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स, व्हॉट रिमेन्स बिहाइंड. ऑब्झर्व what happens, what happens, observe what happens, and what remains behind, what remains behind. ओके. तर या ठिकाणी आपल्याला ऑब्झर्व करायचं की काय होईल आणि शेवटी काय शिल्लक राहील. ओके. त्यानंतर second second one is, using tongs hold a magnesium ribbon
in a flame using tongs म्हणजे चिमट्याच्या सहाय्याने using tongs hold a magnesium hold hold a magnesium hold a magnesium ribbon hold a magnesium ribbon on a flame on a flame magnesium ribbon on a flame and observe and observe and observe observe what changes took place in the above two experiments. What changes what changes took place took place took place in above two experiments above two experiments. तर या वरील दोन एक्सपेरिमेंट्स मध्ये आपल्याला काय चेंजेस दिसून येतील. ठीक आहे. सो लेट अस सी. In first case, the sugar melts and then it loses water, leaving behind a black black substance. In the first case, तर पहिल्या केस मध्ये पहा, म्हणजे आपण काय केले, पहिल्या केस मध्ये शुगर घेतले टेस्ट ट्यूब मध्ये आणि त्याला हीट केले. तर in the first case in the first case in the first case the sugar melts and then it loses water. the sugar the sugar melts and it loses water behind water leaving water loses water leaving behind leaving behind a black substance leaving behind a black substance. तर या ठिकाणी असं केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की वॉटर काय होतं, लुजेस वॉटर, शुगर लुजेस वॉटर लिव्हिंग बिहाइंड ए ब्लॅक सबस्टन्स, आणि शेवटी काय त्या ठिकाणी काय राहतो, एक काळा असा पदार्थ शिल्लक राहतो. ठीक आहे. दॅट ब्लॅक सबस्टन्स इज कार्बन. ओके. दॅट आणि तो ब्लॅक सबस्टन्स काय असतो, दॅट ब्लॅक सबस्टन्स इज कार्बन. आणि तो जो ब्लॅक सबस्टन्स शेवटी शिल्लक राहतो तो काय असतो, कार्बन. ठीक आहे. व्हॉट डज दिस इम्प्लाय. तर हे काय दाखवते आपल्याला, व्हॉट डज दिस इम्प्लाय. तर यावरून आपल्याला काय लक्षात येईल. ओके. आणि हाऊ मेनी एलिमेंट्स इन शुगर मेड ऑफ. आणि यावरून आपल्याला सांगता येईल का, हाऊ मेनी एलिमेंट्स इन शुगर मेड ऑफ तर शुगर मध्ये किती एलिमेंट्स असतात. ठीक आहे. तर आपण याबद्दल डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. तर या ठिकाणी पहा की शुगरचा जो केमिकल फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला माहित आहे, C12H22 and O11. ठीक आहे. तर या ठिकाणी पहा, राईट डाऊन दीज थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल.
Now let us see in sugar, what is the chemical formula of sugar? Sugar. So chemical formula is C12H22 and O11. What is the meaning of this? Means in sugar 12 atoms of carbon. In sugar, there are 12 atoms of carbon plus then 22 atoms of atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen. 11 atoms of oxygen. When these chemically combined, then there is a formation of one molecule of sugar. Okay, likewise. So in sugar, you can say that there are three elements are present. Okay, carbon, hydrogen, and oxygen, and they are chemically combined. Okay, they are chemically joined with each other, and that's why this sugar is called as compound. Okay, the sugar is called as compound. Although the properties of elements are original elements are different and uh, than the compounds. Okay, so compound is having different properties than original elements, as we know that. Okay, so remember this thing. In sugar there are three elements. Okay, carbon, hydrogen, and oxygen. That is 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen, and 11 atoms of oxygen. Okay, remember, write down. Okay, friends. So in this lecture we have studied about elements and compounds. Okay, in next lecture we will discuss about compounds in more detail. Okay, so now we stop here. Keep studying. Thank you.